Nilipigwa sana. Na every time na mimi kurudi hapo kabla nirudi kwa swali, kila mtu ambaye anapiga Peter Salaysa huwa anakufa. If you touch my body could die. That's why I've never, by the way, let me tell you for your information, we should not be confused by some older people. Because the older people, like ukiangalia kina Kaluma, kina Mili, they know that without Raila, they are done. They are nobodies. They are busybodies. The only thing that they can benefit is to shout harder. And they are on record. Obondo Kaluma has been saying that Boraya shout Raila Tosha. He is guaranteed of coming back to the parliament. Na angalia watu wakipata, they don't do work. Wanapotelea huku Nairobi. They are not like people like us. Every time we are on the weekend, we are coming up with initiatives. And that is what? Asa wewe kama ni kijana, unatusi kijana mwenzako. Na hiyo ndio imefanya. Na nyinyi nataka niambie our young people from the Luo Nation, don't accept your community to be profiled. Sasa sisi viongozi wa Azimio tukuje pamoja, tuongee maneno, turudishe nyumba yetu pamoja, we bring change in the parliament. Alafu yeye anaongea huko nje, alishani mbaya, shani mbaya. And yet he has the members of parliament he controls. Why can he order his members of parliament to come and do away with the SHA, with the act of the SHA that brought SHA in place? Ambao wanataka kutuambukiza Gen Z. Unajua sisi Gen Z ama the young people tulikuwa tumeanza a revolution. Na hii revolution is still on. Sasa they want to bring back us into the mambo ya tribalism. Na uliangalia watu ambao wali attack Peter Salaysa ni watu ambao wako age ambao wako 40s, 39, walikuwa in 40s. Unaona? 40 something wakaenda mbele. Sasa ukiangalia ni watu ambao si Gen Z ama hawana ideology ya Gen Z. So ndio mimi nataka kusema kwamba sisi vijana wadogo ambao wako pale, Kauja ni mtu mkubwa. Kauja ni mtu akona miaka kama huyo MCA ni 40, Kauja ni 40. Sasa ananishinda na anapiga mtoto mdogo ambaye amejituma. Hii mwili imepigwa. Nataka kuambia jamaa, nimepigwa kufika peke nimepigwa. Nimepigwa. Karibu niongee Kiswahili kilua. Nilipigwa sana. Na every time na mimi kurudi hapo kabla nirudi kwa swali, kila mtu ambaye anapiga Peter Salaysa huwa anakufa. If you touch my body could die. That's why I've never, by the way, let me tell you for your information, since I started getting beatings in my life, I've never sued anyone in my life, by the way, or stand up and go to the court at nimepeleka mtu kotini. I've never gone to. I live for the natural justice to fall. But I also warned them that was zoe. Kwa kilio anasema kulia kunale kuna jiro mkhola. Yani ukizoea, sometimes nafikiria Peter Salaysa is very harmless. Next time ukuje maybe maneno imeharibika. Sasa, coming to that point, the young people of the Luo Nation, I want to address you with a lot of, and I'm happy that I've received many videos coming on my side. Ya kwamba they don't, because what the Luo Nation they are experiencing today, they are experiencing what you call the colonization of one person, one family. That is what exactly happening. There's no any interest of the Luo person mwenye akopale ati anaweza kuwa. Sasa angalia kama positions ikikuja. Wamechukua Mbadi, yamekuwa treasurer. Uliza watu wa Homa Bay, mmeletewa nini? Hakuna kitu ambayo imekuja. Wamechukua Opiyo Ndai, yamekuwa minority leader. Badala kuchukua hata professor wamesoma huko sana kwa Luo Nation. Hakuna mtu ambaye amechukua kusoma, lakini wanachukua watu ambao yani they are their friends. So I want to ask the people, the young people of Luo Nation, stand up. If I could, like as a young person, I fought with the euphoria ya ODM through kina Oparanya. I fought with the Oparanya to get where I am today. Yani kupata upenye nimepanya, I worked on my own. So I want to ask the young people from the Luo Nation, stop following Raila. Raila will never help you at any given point. Those who have died because of Raila have never gained anything at all. They die, they are forgotten. Sasa mimi nataka niulize vijana, ile movement ambayo tulianzisha ya revolution ya kuleta mapinduzi yani ya uongozi mzuri, we should not be confused by some older people, because the older people, like ukiangalia kina Kaluma,
kina Mili. They know that without Raila, they are done. They are nobodies. They are busybodies. The only thing that they can benefit is to shout harder. And they are on record. Obondo Kaluma has been saying that Boraya shout Raila Tosha. He is guaranteed of coming back to the parliament. Na angalia hao watu wakipata, they don't do work. Wanapotelea huku Nairobi. They are not like people like us. Every time we are on the weekend, we are coming up with initiatives. And that is what? Asa wewe kama ni kijana, unatusi kijana mwenzako. Na hiyo ndio imefanya. Na nyinyi nataka niambie our young people from the Luo Nation, don't accept your community to be profiled. Because as things goes like that, the Gen Z are going to profile the entire community that they don't want change. Let us forget about mambo ambayo imeongelewa sijui nini. Sisi, we are the future of this nation. So if we allow this thing of worshiping Raila, worshiping sijui nani iendelee, sisi nchi yetu ya Kenya itaenda kupata ukombozi maybe 50 years from now, 30 years from now. And we are the only people who are going to change the politics. And in fact, we had reached at the bridge. Do you know that the political class wameungana pamoja? Because they know that if they don't ungana pamoja, they are done. So what we need to do is to unite together. Tuseme tukashifu. Sijaona hata ni Wajaluo kidogo sana ambao nimeona wakikashifu wale watu ambao wanasema kina Moshi wanaongea, wamelewa, hakuna Mjaluo yote ambaye anaweza wakashifu, wanaongea, wanasema nilipigwa na mafans wa Gabon, wana celebrate. Na wanajui pia ndugu zangu pia wanaona. Na vijana wangu, pigeni kelele. Paka hasa nataka hii vita tunamaliza hivi. Nataka vijana wa Luo Nation watoe press statement. Waseme we disassociate ourselves from whatever happened at Nyayo Stadium. Sindio? Sisi wenyewe tumetusi. Hata Junet alitusi Ruto. Ati Ruto wewe ni kondoo yenye haina meno. Salitusi, salisema. Mlisikia wakimpiga. Sasa, those are the conversation. No one has an autonomy of goonism in this country. Mheshimiwa, tunaona pale Nyayo ulisema ulienda bila security kwa sababu unajua football is a peaceful game, na hata ukiangalia kule wako Mumias unanga security most of the time. So after this may happen, will you check on your security or what? Yeah, everything has changed. Everything has changed. My security, I've changed the whole my security system, and everything has changed. Sasa saa hivi national. Saa hivi utakinisongea papa ukinisongea. Kuno. Sasa saa hivi utasiwa nisongea ovyo tunataka kuni attack. Umesikia nimesema saa hii hakuna kusongea mheshimiwa kwa sababu sasa kuna watu ambao wako na bad intentions. And mimi I used to think Kenyans wanasema wanataka viongozi ambao wana mingle nao. Mimi wakati nilikuja mimi sipenda kukaa na VIP. Mimi nataka nikuje nikae na wananchi wa kawaida. Sasa kama wananchi wa kawaida mimi nikikuja pale mnipige. Mnataka muone viongozi wakuja wanadressia kwa sunroof, wanafanya hivyo. Is that what we want as Kenyans? Because now everyone will fear moving closer to the watu na pia mkuwe na security harassment. Because I'm a very, and I told you, for those who have beaten me, they always die. And when they die, I cry. Because I like crying when I'm alone. I cry, then I say, oh God, why did you do that for that man? Oh, he had a family, he had what. So, I like crying. At the moment I cry, God does things because I'm a truthful man. And I've always stood with Kenyans. I never voted for the finance bill. As their MPs of Luo Nyanza, they voted for impeachment of Gachagua. What happened after voting for Gachagua? What have they changed? Unaona, tuendelee mbele. I have a question. Una pale, okay, apparently una condemn Raila the cause of all this. When kiongozi ka Raila, have you ever reached out to him? Wewe nikuulize tangu Raila aende AUC. Ulisikia ameita Kalonzo, ameita kina Eugene, ameita wenzake. Umesikia? Ulisikia? Hata ametoa press statement, hata amewaita amekataa kukuja. Na ulisikia wakati bodi ilisema ati wanataka maneno ya Azimio ndio majority. Ulisikia akisema sasa sisi viongozi wa Azimio tukuje pamoja, tuongee hii maneno, turudishe nyumba yetu pamoja, we bring change in the parliament. Alafu yeye anaongea huko nje, alishani mbaya,
Shanimbaya. And yet he has the members of parliament he controls. Why can he order his members of parliament to come and do away with the Shah, with the act of the Shah that brought Shah in place? He's not that. So he's like us. So that's why I'm saying that we are not, in fact, Raila has confused me because my focus was on the key leadership huko mbele. Na yeye alikuwa kama venye alikuwa retire kwa politics, and as long as he's in the active politics we will tell him the truth. Akiretire kama yeye ni mzee anataka heshima, awachane na siasa. Umesikia? Wala vijana ambao mlinipiga, nasema mwambie baba mzee Raila ya kwamba akitaka heshima atoke kwa siasa. This ideology, there is this ideology which says Peter Salaysa is fighting for kingpin in Western. That's why all these stories happening. Do you think the thing is true? No, I'm not fighting. I always say that leaders emerge. There is no anyone who will come and say, like for example today, ati wewe sasa ni kiongozi, ati wewe ni king. You cannot. Leaders emerge. And what we really wanted is that we wanted Raila to be the statesman. But now, he should stop now commenting on the national issues. And I think that is the only way we are going to respect him. Sasa yeye, akirespond, wacha arespondie through his members katika bunge. Unaona? Akirespondia, akisema like Shanimbaya, we want to see the next week, ameleta motion ya mtu wa ODM, akisema, Shah, we want to remove it. That is the time we are going to respect him. But hii mambo ingine we are not going. Sunday kuna game ya mashemeji. Sijui kama unaenda because umeona kwa kuna warning pale unaambiwa usikanyage kwa hiyo uwanja. Bwana, sasa nimejipanga. Hakuna mtu anaweza shtua mimi. Mliona vijana, niko na vijana Nairobi hapa. Na vijana niko nao. Wakitaka ngumi tutapigana. Wakitaka mawe tutapigana na mawe. Hakuna mtu atashtua mwananchi wa Kenya siku yoyote hapa. Na sisi tutakuwa hapa, nitaenda event yangu, niko na event ya kutana na all from 4 candidates wote kesho. Alafu narudi Nairobi. Mheshimiwa, kuna swali hapa. Since uko na shida na bwana Raila Odinga, do you think you'll continue being in ODM? Mimi siko kwa ODM. Na mimi walinitoa kwa chama, walinitoa kwa komiti zote. Mimi unaangalia supu ya wabunge, naangalia chakula ya wabunge. Unaona? Walichukua vitu yote, budget wakachukua, agriculture wakachukua sijui nini. Wakaniweka jikoni. Nibebea supu nipelekea watu wangu nyumbani, wakuja na mimi supu shwali. Hata sasa chakula sisi nilipa huko kwa hoteli ya bunge. That's the only thing I can talking of revolution, yes, we are Kenyans, we are sure that revolution will come. But now you can't, people watu wanapokuwa nje wanasema hatuwezi imba revolution tukiimba tu rumors. What do you think should be done apart from coming together to make sure that this government is out of power come 2022? What I want to tell them that let us stop this conversation of Raila. Let us remove things called Raila in our minds. Let us go back to the agenda tuongelee zile policies ambazo ziko na tuache intimidation. Ati mtu akiongea hivi, Raila has come just to confuse us from the key point. But the good thing is he has known anytime ata comment tutakuwa naye. Lakini beginning today, henceforth, I'm now going to focus to the national issues ambazo zina touch on Kenyans. Lakini watu wake wakinitusi tutarudi tena hapo. I think that is what I can just say. Yeah, and maybe a message to the president. The message to the president is that I saw them yesterday meeting with all the Luya leaders yesterday. Wamekuwa huko kwa State House for I don't know how many times. Kakamega airport will close like about 6 months ago. Wakaweka pale, wakaenda pale Kakamega airport ilifunga barabara zote zenye Uhuru Kenyatta alianzisha zote, hakuna contractor mai rudi huko. Level 6 hospital ilikwama, and alikuwa amepromise watu wa Kakamega ataleta 250 million, county ongeze 250, ilikunywa maji, sijui industrial whatever zilikunywa maji. Sasa hao bunge wanaenda huko wanakuwa na kikao ya kukunywa chai,
na wanapata handout wanarudi nyumbani. Nilisema hiyo ujinga ya kwenda kwa State House hiyo mimi nilikataa. Sienda hiyo maneno. So we are saying that going forward, let us force youth tuingelee na ile msisimuko, na those leaders ambao wanajifanya they are our kingpins ama viongozi wenu, they will follow. Let us not allow the politician to give us direction, but let us give direction to those leaders to follow us. I think that is what will bring the revolution. Your fans are a little bit concerned how you're feeling after Yeah. ile kupigwa. Maybe kama unaweza clarify how you're feeling. Nilipigwa, unajua sasa pale nilipigwa si kwenda hospitali, lakini tunaita kwa Kiluya Tingorambiri, ilikuwa mingi sana. Unajua MCR ni mkubwa. Sasa kulikuwa kunaniwekelea hapa. Sasa at least naendelea mzuri. Mapua yangu hapa unaona imekuwa black hivi. Walipiga. I think that was okay, right? So do you have anything else? Thank you so much. Asante sana.